ya mbụ udiri Chineke mae aga m ahụtụ ya mbụ udiri Chineke mae aga m ahụtụ ya mbụ udiri Chineke mae aga m ahụtụ ya mbụ ihe dị mma ka ọ na-enye o dị mma ka ọ na-enye o nwa dị mma ka ọ na-enye o aga m ahụtụ ya mbụ obube m ụzọ kpere m azụ onye mụta na-emechi o ọ dụrụ m na-agaghị aga m ahụtụ ya mbụ ọ na-emere m karịa nne m ọ na-eme karịa nna m ihe dị mma ka ọ na-enye o aga m ahụtụ ya mbụ udiri Chineke mae aga m ahụtụ ya mbụ udiri Chineke mae aga m ahụtụ ya mbụ. Ị nọ n'ọnọdụ dị ana ị so na ndị mụ na-akpọsara ma na-esi ele n'ele ndị a na-akpagbu ndị a na-anara oke ha ndị a na-eme akanye dị iche iche a sị nwanne ebezina na chi nke a na-ekwu maka ya bụ chi nke nna nna anyị ha chi nke mgbe ochie ọnya ka na-ekwu maka ya chegharịa ma chigharịkwa kpọkuo chi nke ala nna gị ndị nna nna anyị ha ga-akwụdoro gị kpọkuo ndị nna nna gị ha isokwana na ndị eriri eri ndị ga-asị na ndị nna nna ha bụ ekwensu na ha bụ ndị ajọ mmadụ mana ha na-akpọku chi na ndị nna nna nke ndị mba ọzọ ka nkọrọ gị ofu ihe eji wee mụta ihe etu ị na-agba mbọ taa maka ọdịmma na agamniru nke ezinụlọ gị ibu ọnụ na-agba mbọ maka ọdịmma nke ụmụ gị kedu ka ọ ga-esi wee kwe mee na oge na-adịghị anya maybe next 100 years otu narị ị bụrụzie ndị nna nna maka mụ na gị in next 100 years otu narị afọ na-abịa n'iru mụ na gị ga-esokwa na ndị nna nna kedu ka ọ ga-esi wee dị gị ma ọ bụrụ na ụmụ ga-etolite na agbụrụ gị ga-apụtazi sozie na-akpọzi gị n'iwe onye ajọ mmadụ n'oge nwa kpatara ha ji adachighị azụ mana gị wụ nke bụ eziokwu na ịnwara oko gị ọnya bụ nsogbu a na-ekwu maka ya mana ana m achọ ịgwa gị na ndị nna nna anyị ha nwara oko ha ma oge ochie nke ala anyị ka ọtụtụ n'ime ha bikwara ezigbo ndụ mana mmadụ na-agwa gị ka ịkpọsị na ndị nna nna gị abụghị mmadụ na ha bụ ndị ajọ mmadụ mana ịhapụ chi ndị nna nna gị ha na-akpọ ọkụ ndị nna nna ndị ọzọ na-akpọ ha ndị sent mana ndị nna nna nke gị ịkpọrọ ha ajọ mmadụ ana m asị nwanne m na-achịta azụ ma chigharịkwa kpọkuo chi nke ala nna gị chi nke a na-anapụta onye nọ na mkpa ọ ga-emere gị ya o mere m ya ọnya ka anyị wee kwelu ma kwesị ike na-asị m n'ụbọchị taa ụdị chiri nke a nke ndị nna nna anyị ha nke ndị mgbe ochie fere ụdị a afụtọ m ụdị chi ya mbụ ọnya ka anyị wee sị na ụdị eze chiri eke ma na afụ n'obodo m ya mbụ. Good morning viewers all over the world. Egwu ịnụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi ọdịnala temple led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu ịnụ kịta jee na the audio mark, the iTunes and rest of them. Can download ya bụ egwu. Yes. For some of you that are seeing me for the first time, call me Ogbuefi Eze-Ana Ugochi or Oraifite. Call me Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ the importance of 3 o'clock prayers. The importance of 3 o'clock prayers. Ama na n'Igbo dị a ga-etiwa akụ Igbo nsogbu taa. Yes.
topic of today was importance of 3 o'clock prayers. Nkuzi ga anota nobody anywhere. Yes. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na-ewere ihe kpatara 3 o'clock prayers dị very very important. Whether ma ọ bụ AM ma ọ bụ PM. Gentị. Metụ aka na share button. Tag your friends ka ha nụ from the horse's mouth. Gwa ndị mmadụ gbasara administration a ị na-anụta. Before we dive into today's lecture, echefuna, we are saying the month of January. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can still join us anywhere you are all over the world. We started this group ritual over 3 years now. Yes, still counting. We have lots of testimonies. But as you all know in the temple, we don't share testimonies on social media or even in the Eze-Ana TV. You know why? It's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you, the kid in Eze-Ana actually, one nechubaja, makana aja carried over, and we will be care. N'isi ụtụtụ a, ejego rim na temple chụọ aja gọọ for kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị all over the world. Anyị ga-esi etu a na-eme ihe ganye na ọnwa agwụ, the last day of the month. Anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri jee na mmiri jee chụọ aja n'aha mmadụ dum. Anyị gbagotazie n'elu ana na temple. Then jee na-akpọ ọkalete jee chụọ aja, kpọọ ọkalete ndị mmiri ndị ọgbanje chụọ aja for favor. Gbagotazie na temple jee n'ebe nchụaja chụọ aja dị iche iche n'aha mmadụ dum. Jee n'ebe nchụaja kwa gbuo ebu emesara aka ike dị na aja na-achụ n'igbo nwanne chụba aja. Ọ bụrụ na ị dị interested in so like na one monthly ritual anyị, ị ga-eme forward ya 3 prayer requests, make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp agwa ngị other details I need for you in order to book you. Ọ bụrụ na o nwere ajụ iwe na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi ma ọ bụ na ịchọ iso na aja, chat m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọ bụ 0813 8243871. I repeat 0813 8243871. Let's now proceed. Like I told you before, the topic of today is the importance of 3 o'clock prayers. I always tell you that what you don't know remains a mystery to you and not to all. Now, if you are knowledgeable, you're a master. If you lack knowledge, you're a slave. You're not check over the game. Why I normally like giving instances that if you forgot what I said, you remember my instances. And I will always like to use what you know to explain what you don't know. It doesn't make any impact. If I begin to tell you stories about so many spiritual books I have read, you have not read them, so you will not understand. So I will use what you know to explain what you don't know. Many people do ask me, why is it that I normally cite Bible? Why making some reference? Yes, I cite Bible because I was once a Bible scholar. So I understand Bible from Genesis to Revelation. That is one. 2, I understand the fact that 80% of my audience has passed through Bible directly or indirectly. So it doesn't make any point me start quoting so many spiritual books which you have not read. Does it make any impact if I begin to quote the book of the dead? If I begin to start quoting the old ancient books, Egyptian books? If I begin to start quoting the Lion of Africa? If I begin to quote the Heaven Opens by Woman? If I begin to quote Zoroaster or Buddha or even Muhammad, some of you have not read some of those books. So let me start from what you know. Remember in the story, let me give you a story that happened in the Bible according to that Adabraka story. I always quote Bible, and what I want you to pick from there is the meaning, the message. We were told that in the Bible that there is a river called the Pool of Bethesda, and we were told also that that Pool of Bethesda has been a healing water over the years.
Not only pool of Bethesda, we have other waters that have been healing people from ages. You remember the story of a general that was sick, and his maid, one of his maid, now told him to go to river in Israel, to go and dive into the river 7 times, that he will be healed of his sickness. He doubted it initially and later obeyed, and he did exactly as instructed. And we were told in that story that that general was healed in theory, to show you that there is power in creation, and the water forces, name them the mermaids, the water sprite, and the rest of them, that had very unique, had strong powers, healing, were healing powers, because all medical agents such as healing called the ocha, watching away iniquities, uncleanness, we use waters. So what I'm about to tell you is what have been in existence. If you only pay attention from those stories. Then coming back to what happened in the river of Bethesda. What happened there is this. There is this particular woman. We were told this particular woman has been sick for 38 years. And we were told that since this woman was sick, her problem is that she is sick and it doesn't have any helper that will help her and take her to the pool of Bethesda whenever there is any heavenly visit. Yes. Why did I say so? We were told that there is this particular time that the heavenly visitors, the angels, normally comes down to the waters to turn around the water. And once they turn around the water, whoever that is so lucky to come to the water at that particular time they normally visit, no matter whatever that is the person's sickness, the person will be healed. So that is exactly what happened. And we were told, according to that story, that Jesus met this particular woman that have been sick for 38 years. And I asked woman, you have been staying here by the side of this pool of Bethesda. What is stopping you from tapping from this grace that normally flows whenever the angels visit the water by turning the water around? The woman answered, and I quote, that, my Lord, I have been here, I have been sick for many years, but unfortunately I don't have anybody. That by the time the angels turn this water, before I could get to that water, someone that has people, helpers, would have reached there before me, because he happens to be the first person that will enter. Are you following? On daily basis. So that is the story. So what I want you to pick there is to tell you, no nwere ụbọchị ụmụ mmụọ ji agbadata. Enwere ụbọchị ụmụ mmụọ ji agbadata na-alụ ọrụ dị iche iche. Ọ na-esi from mmụọ to mmụọ, depending etu esi wee menye mmụọ install. Like n'ọtụtụ mmiri dị iche iche, enwere mmiri bụ dute etu esi wee hazi nyamụ mmiri na etu ụmụ mmụọ nọ n'ime nyamụ mmiri si wee decide. Ụbọchị wụ the special holy day. There some days that is forbidden, that there are some certain activities you cannot perform in the waters. I want to use that water as an example. Let me use mmiri na Benna and akpọ Eze River. Eze River is, this particular Eze River is from Nnewi. Yes, Akambiri side. Then it's all from the mountain, from the rock. Now, from that particular Akambiri, that Mmiri bypass many towns. Nnewi, Ozobro, Orifite, Atani, down to Niger.
It's a powerful stream. Then this particular mmiri a na-agwa gị azụ nọ n'ime ya, a na-erikwa na azụ dị na ya eri, mana ụbọchị eke you are forbidden from fishing, any activity of hunting or going for fishing in anything within the river banks of that river. They are forbidden. And with reason eji forbid gị maka na ụfọdụ ụbọchị dị etu a, especially ụbọchị eke, that is so particular for that particular water. Enwere ọda mmiri nwere ike sị n'ụbọchị orie na ụbọchị afọ ma ụbọchị nkwọ, as case may be. So what I'm trying to say is that you must respect the day ọbụla asị na this particular day you cannot go fishing. Maka na ụbọchị ahụ nwere ike ọ bụrụ ụbọchị ụmụ mmụọ ji agbadata abịa akpa etu o si dịrị ha for one thing or the other. So therefore you are forbidden. Your activity of fishing might be disturbing their normal meetings. So therefore you are forbidden of doing so. So the same way in ihe dị iche iche, mmụọ dị iche iche nwere ụbọchị eji akụdo ha, ụbọchị ị ga-eji wee bịa ha nọrọ n'ụlọ in full time to listen to your petition. Ọ gwara ụbọchị ị ga-abịa that day ị nwekwara ike ịbịa, mana ọ bụchọrọ na the main day ọ bụ iwu na ị ga-afụfa. Eji maatụ, agwụrụ na gọọmenti sitting enwere ụbọchị kọtụ ji esit. Ụbọchị kọtụ ji esit any court. That day ọ dị likely na ị ga-afụ the judge, for the registrar, for all the staffs of the court. Mana ị nwere ike bịa ụbọchị kọtụ ejiri esit, enwere ike ọ bụ sọ registrar na another staff ka ịgba afọ for the judge. I normally like to use earthly things to explain myself so that you will understand it very well. For deeper understanding, I would like to use what you know. The same thing, like example, let me give you an example. Enwere akpụ ọkalete dị na eze baanyị nyere eze, mana ọ bụ akpụ ọkalete a bụ akpụ ndị ọgbanje. Akpụ ndị ọgbanje, ịmana ndị ọgbanje bụ ndị na-agbanje. They are like the conductors, the stewards. How ha na-ebusa akụ na mmiri. How ha na-ebusa akụ na mmiri. Ndị ọgbanje a, if you didn't want to see them in fullest, it is advisable to approach them na akpụ ọkalete ụbọchị afọ. Because that particular day ụbọchị ha nwa chuzuru, ụbọchị a ka ị ga-abịakwute ha, nweta ha in fullest, ha ezuo oke na ụdị ha ji wee dị ike na ebube. Ọ pụtarakwa na ị nwere ike ịbịa ụbọchị nkịtị bịa tụọrọ ha nzu, yes, mana ụbọchị a bụ ụbọchị special day set aside, ha nọ na-eche maka ndị niile ga-ebu mkpa na ayịyọ dị iche iche wee bịa n'ụzọ pụrụ iche. O nwere ihe na-aghọta. Mana enwee state of emergency, you can actually approach them. The same way ọ ga-abụ if there is any emergency, court can decide to sit on a day normally ordinary sit, but because of necessity, then doctrine of necessity will be applied. So have you understand these things? Now, having understand this particular thing I explained now coming to ụbọchị ụmụ mmụọ ji agagharị, wee na-agwa gị na-enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma na-atọ ndị mmadụ na-agbụ. Na ndị anjelu nke Chukwu a na-agagharịba every 3 o'clock. Ndị Catholic, agwara na Catholic nwoke ọdịnala, they understand it very well, and instead of them to explain to you n'oge abụ oge ụmụ mmụọ ji agagharị na-eme mma, ha agwa gị n'oge abụ hour of mercy, but they don't joke with 3 o'clock. Are you following? They don't joke with 3 o'clock prayers. They call it divine mercy. But what I can tell you, Bona, the hour of 3, anything 3, is very significant number in Igbo spirituality. Ndị Igbo na-atụ n'usi na
ihe bịa na ọtọ. That is, any decision taken at the count of 3 is the final. Any decision taken at the count of 3 is final. Somebody can take 1, going 2, going 3. Akubia. Because any decision taken in the count of 3 on about this decisive factor, the number 3. So 3 is a unique number. Because 3 is a unique number that has 3 okays. If we break cola nwere ọjị gbara ịtọ na-enwe 3 okay, 3 male lobes. So ọ na-abụ decisive factor 3. So in Igbo spirituality, anything 3 that is very serious. Onye abatalụ na even ọjị gbara ịtọ, ọ bụrụ mmadụ niile na-atị ya. All few people na-atị ya, like on my clan anyị nwa na-atị ya maka na anyị na-ehi agụ. Yes. So ọjị gbara ịtọ anyị nwere atọ ọjị ikenga, mana ọ bụrụ other clan na-ama atọ ọjị ikenga. So find out na be unu be nna gị ụna na-atọ ọjị ikenga. Enwere m ike ịwa ọjị ikenga taa, enwere m ike isi akwa ọjị ikenga with my fellow clan people, but I will not share it with other people. So ọjị ikenga, that is ọjị ikenga. So 3, remember mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, ọkụ ha na 3 nke ime abalị, o nwere ụdị oke ọkpa na-akwa mgbe a 3. Ịghọtara ya? 3 bụ oge ihe ike ji eme. Lụtakwa ihe Jizọs gwara nwa azụ ya na Baịbụl. Ọ sị ya, Peter, na before oke ọkpa akwa ugboro 3, you will deny me. To show you the significance of 3. So whether it's 3 a.m. or 3 p.m. is very unique time. Oge ụmụ mmụọ ji agagharị na-eme mma na-atọ ndị mmadụ na-agbụ. Eji m n'aka na ya na-aghọta ihe m na-ekwu. 3 o'clock bụ unique time. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ike create time every 3 o'clock, you pause a while and say few prayers, meditation. Believe in me, you will always get inspiration. I have been doing this over the years because I understand how things work in creation concerning spirituality. Once it's getting up to 3 a.m., I will wake up for my spiritual meditation in honor of Abadi. I have been doing it, and I know many people that emulated it and that understand it and have been applying this particular 3 o'clock prayers. Very, very, very important. I know the one of 3 a.m. can be easily adapted by you, because 3 in the afternoon, you might be in your place of work, maybe because of hustling and bustling, you might not be able to fit in. But this one of at night, early morning, you can easily do it. What I normally do that I set my phone on alarm. Once it's getting few minutes to that time, my alarm will ring. I will use that time to make my prayer request on my behalf, and all for the benefit of my fans, the friends of the temple, children of the temple, and members of Ordinary Restoration Evangelical Mission. Hey, on daily basis, I put them in prayers because we regard them as children of the temple. So, if you can be able to do it by 3 a.m. or 3 p.m., it's very beneficial. But look, it's not casted on stone. If you know that you are the type that normally find it difficult, that if you wake up by 3 a.m., you will not be able to sleep, please, you can choose any other time. Yes. Emere mmadụ maka iwu. Emere mmadụ maka iwu. Then, ọ bụrụ na ị nwere ike idewe nwunye better. But ọ bụrụ na ị nwere ike ime nwunye that particular time, negotiate with your roommates. Tell them that particular time, after waking up, that you normally destabilize you, maybe you will not be able to go back to sleep again. Unlike me, that whenever I'm through, I can easily go back to sleep. So, if you cannot do it, negotiate with them, tell them time that is more suitable for you. So, what the point remains,
Now my point today is that there was a time more jagari name. About 6 or not or 3 o'clock more jagari no. But that match equality now that particular 3 were a unique time had your Lord preacher. Although tonable no Ghana where the final judgment. Yes, today that your problem is over has been. You have been set free. The judgment has been passed. Because once is 3, it's a unique number. I'm going to do going. Once is 3, go on. It's gone. So 3 is a unique number. That is the meaning. If you have been given forgiveness, I forgive you, I will not kill myself not no going back. So 3 is a judgment time in the spiritual realm. So if it cannot fit in with 3 a.m., it can fit in 3 p.m. if you can. Because time has been in creation. Things are changing. I remember as I was staying with my grandma. Once woke up at 7 or 3 o'clock. In 9 hours about 3. Jack will go back. Yes. So here you could be Mambo Burbo. I did G clock, hang 1 o'clock. Oh, mo, here and I want to drink and I want to get a suddenly here. Look up our Quarakita. Look what we would now on Kanato. And they didn't have time of prayer. So that is the thing. So here now take a while again when Nibo when I'm here. So what am I saying? One na 3 ama ekweghị mana Jos nye iwe gwa gị ya bụ ka ị malụ na enwere oge ụmụ mmụọ ji agagharị na-atọ na-agbụ mgbe a ka eji eme decision ndị a ga-erebret ndị a ga-set free ndị ga-enwere onwe ha enwe time judgmental time. However, that does not stop na enwere other time ụmụ mmụọ ji alụ ọrụ dị iche iche. Otu enyi gwa maka nketara ya bụ na enwere particular judgment okwutara abụ a na-enye judgment ya at that particular time. So ọ bụrụ na ihe nwee ike fit within na 3, choose any other time. Gwa ya ezumezu na ụmụ mmụọ gị na-asụ no this particular time ka gị na ha ga-eji na-ezukọ. Yes, egwa ha they will approve it because na ọzọ ka ha bịara ka ha zọ onwe time ama adịrị suitable because of this and that. Negotiate with them, tell them time ya adịrị suitable, but ihe dị mkpa bụ nya nwere rie time gị na ụmụ mmụọ iji akwụnye onwe gị n'ọkụ. I keep saying it. Time iji recharge onwe gị Nwachukwu ọ bụrụ na ị recharge onwe gị ị mara na ị ga-adị ka phone adị achaji mgbe ọ bụla a na-achọ ka a connect ya gị nwere flat battery ịghọtara ya na-achaji onwe gị so that mgbe ọ bụla a ga-achọ ụmụ mmụọ ga-achọ connect gị ka ị dị connected. Always kunye onwe gị n'ọkụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara the importance of 3 o'clock prayers, chat me on WhatsApp. Ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi ọ bụ na ịchọrọ ichọrọ anyị na moto ritual anyị, chat me on WhatsApp 0805 7837 I repeat 0805 7837 or 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụ na ọnwa egbe onye ji wee chụ aja emecha na ọya ekwu ome. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you. May you be favored. May you be liberated. May this year of abundance, year 2025, be a year of breakthrough. N'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ike niile si n'aka ya bịa. Ka emesịa n'udo dịrị unu.